Hello, everybody. Welcome back to our English class. Today we will continue talking about count and non-count nouns. And today is part 3. So let's have a look at our focus and our objectives. Numbers 0 to 10. So finally we got to the point where we're going to learn counting. We're going to talk about and focus on units of measurement and preposition of. Всем добро пожаловать вновь на канал английского языка. И сегодня мы вновь продолжим говорить о исчисляемых, неисчисляемых существительных. И в их контексте мы сфокусируемся на том, что выучим цифры от 0 до 10, единицы измерения и предлог of. So the objectives for today is to count, of course, and to describe the amount of food using units of measurement and preposition of. Цель сегодня наша — научиться считать и говорить, сколько чего, то есть объем еды какой-то, или указывать amount — это объем или количество еды, используя единицы измерения и предлогов. All right, so let's start with the numbers. I hope you know some of the numbers, right? So this is 0, nothing, да? Когда нет ничего, это 0, 0. И по-русски легко запомнить zero, мы знаем, да? Когда играем в карты, наверное, не в карты, а в рулетку. All right, so this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So you can pause the video, try to repeat and read the numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the numbers, and now let's try and play a game and count some nouns. So these nouns are count nouns. Это существительные, которые мы можем посчитать. Давайте их и посчитаем. И заодно выучим названия некоторых названий фруктов или еды. So number 1 is, we have one actually. 1 plum. 2. Do you remember from the last class? Из прошлого урока. 2 prunes. 3. This one is new. Pears. 3 pears. Обращаем внимание, да, если больше одного, то у нас появляется окончание s. Да? More than one, we have ending s. 4. You all know this. Bananas. 9. Last class из прошлого урока. 9 figs. 7. You guys remember this one? These are called beans. They are coffee beans. So 7 beans. 8. Berries. 10. Again, last class. Dates. 5. What does that look like? Rice, right? Can we count rice? So how do we count that? We can say grains, зернышек, да? 5 зернышек, 5 grains, or those become rice grains. So what numbers are not mentioned here? Pause the video, поставьте на паузу, какие цифры мы не назвали. That's right, 6 and 0. Okay, good job, everybody. So, how do we count non-count nouns? И теперь поговорим о том, как же нам посчитать те существительные, которые неисчисляемые. Like rice, right? So let's have a look at rice, grains, and coffee beans, right? We don't count rice or coffee. Мы не можем посчитать рис или кофе. Но если нам нужно сконцентрироваться на объеме или количестве,
то все зависит от ситуации, да. Если мы считаем зернышки, то мы так и называем их зерна, да, зерна кофе, зерна риса, либо в английском кофе у нас бобы, beans. So rice, grains, coffee, beans, and these are already kind of like units, да, то есть уже у нас чем-то мы измеряем, это какие-то единицы. Обратите внимание, что два существительных у нас стало вместе, да, когда они становятся вместе в английском языке. In English, the first noun turns into an adjective. Первое существительное превращается в прилагательное. То есть кофейные зерна, рисовые зерна, да. So these now not two nouns, это уже не два существительных, это прилагательное и существительное. So let's have a look at the units. Давайте посмотрим, какими еще единицами мы можем измерять и что мы можем использовать, какие другие существительные нам могут помочь. So we can say a string of onions. A string of onions. Вязка, да, лука. This one is very interesting. Corn is a non-count noun. We can count ears of corn. Ears of corn. Ушки кукурузы, да, в русском это кочаны, а в английском это ушки кукурузы. Grapes or bananas are basically count nouns, да, grapes это у нас mass noun, which is count and mass noun, right? And bananas count nouns. So, but we can also use a word bunch of grapes or a bunch of bananas. Это гроздь бананов или винограда, гроздь. Либо пучок. Мы еще вернемся к слову bunch, да. All right, another one. This is also a unit. Да, это еще у нас один из способов измерить что-то. В ящиках, например, да. A crate of fruit. A crate of fruit. Fruit обычно non-count noun. A crate of fruit. Garlic is non-count noun. A head of garlic. Головка чеснока. И у нас, кстати, в русском тоже так говорят, да? А если нам нужно еще мельче пойти, тогда мы скажем зубок чеснока, да? A clove of garlic. So we have a head of garlic and a clove of garlic. Both of these words are very interesting. We're going to come back to them. И головка, и зубок. Тоже мы к нему вернемся еще. То есть это слова, которые нам могут помочь как-то измерить то, что мы не можем измерить с цифрами. Да? So we can use a string, ears, a bunch, a crate, a head, a clove. So notice now what else we use in these expressions. Также обратите внимание, что мы здесь используем. Of. Of – это предлог. Мы помним, что предлоги обычно нам помогают указать время, место и соотношение чего-то к чему-то. Так вот, как раз of, in this case, this one helps us to show the belonging of something to something. В данном случае у нас как раз предлог of указывает на то, что это ушки чего-то, да, принадлежность к чему-то. Или вязка чего-то. So this helps us to establish the connection and the property of something. Связка. All right, so let's have a look at foods, dry foods that we could also measure somehow. Давайте теперь посмотрим, как мы можем померить сыпучие предметы или пищу. Сыпучие. Oat flakes. So how would we... Flakes, actually. So oatmeal. Oatmeal – это у нас не исчисляемое. Flakes – исчисляемое, хлопья, да. So a flake and flakes count nouns, but oatmeal. So this can be a box of oatmeal or a box of cereal. Да, коробка овсяной каши или сухого завтрака, да. A box of cereal. Sugar. Do you know this word? A packet of sugar. Flour.
A sack of flour. Мешок, да, муки. A sack of flour. Popcorn. A bag of popcorn. What's this? A spoon of sugar, for example, right? A spoon of sugar. And these, you guys probably know these if you watch cooking videos or channels where people cook. So in America, we use cups, right? So a cup of baking powder or a cup of cocoa powder. Мы измеряем cups в США, и в русском языке это больше аналог стакана, да? Стакан муки, стакан сахара, стакан пудры. So, and in English, we measure in cups. All right. So, another very interesting food, spice. Еще очень интересная вещь, это специи. Same thing. Sometimes it's a non-count noun, spice, but again, we can also use it as a count noun, spices, when we use different types of spices, right? Like fruit, да, это слово такое же, как фрукт, например, или сыры, да, то есть если разные виды специй, то это, соответственно, множественное число, мы можем сказать spices. But how do we count spice of one type? So, black pepper, for example, да, давайте посмотрим, как мы можем черный перец посчитать. We can count it using the word peppercorns. So 1 peppercorn, 2 peppercorns, 3 peppercorns, corn helps us here, да, то есть это как горошинки перца, да. All right, we can also use flakes, хлопья, flakes, for example, chili flakes, да, chili flakes, хлопья чили, да, маленькие зернышки, chili sticks, палочки, cinnamon sticks, grains, this could be salt grains, да, гранулы или маленькие кусочки соли, grains. Mostly we use seeds, семена, да, caraway seeds, cumin seeds. Those are the seeds, coriander seeds, семена. All right, еще одно, ginger and turmeric. We could use roots, корешки. We could use knobs, кусочки. We could use pieces also, кусочки. So a piece of ginger, a piece of turmeric, or a knob of ginger, or a root of ginger, да, корень имбиря. Имбирь и turmeric, красная такая оранжевая специя, не корица это. Вспомню, назову ее, вылетела из головы. All right. Threads of saffron. Threads of saffron. So, шафран у нас такими длинными ниточками, поэтому можно использовать слово threads. Saffron is measured by threads, a very expensive spice. All right. Pods, стручки. We could use pods. So these are vanilla pods, vanilla beans or vanilla pods. Стручки ванили. И the last one, clove. Clove or cloves – это как раз вот эти соцветия гвоздики, гвоздички. То есть clove может быть зубочек или вот гвоздичка, такой вот цветочек, cloves. All right. Also, we could use the words dash, pinch, or smidgen. Да, если опять мы говорим о специях или о чем-то, что нам нужно совсем чуть-чуть, if we need just a little bit, we could use a dash, грамулечка, pinch – это щепотка, и smidgen вообще капулечка, да, грамулечка, капулечка и щепоточка. So these are dash, pinch, and smidgen. Also, we could measure again in spoons, and you guys can see a spoonful of sugar, полная ложка, да, полная ложка с горкой, a spoonful of sugar, a handful of nuts, то есть такая в ладошку набираем, a handful, это тоже у нас есть такой размер,
да, сколько поместилось в ладошку, a handful of nuts. And again, cups. So cups это стаканы. Let's have a look how much cups are. So here are the conversions and units of measurements. So 1 cup is about 1 glass in Russian. Как приблизительно 1 стакан, как и в русском, да, 225 грамм. So 1 cup is 225 grams. Half a cup, so we can use half a cup or half cup. Quarter a cup, четверть стакана, половина стакана. Teaspoon, TSP, это teaspoon. And tablespoon, TBSP, сокращение. Опять-таки, часто это можно увидеть в рецептах, когда дают рецептуру, то указывают, сколько чего нужно. So, teaspoon, tablespoon, and cups. So, 1 cup, half a cup, quarter a cup, or third of a cup, right? 3/4. Про четверти мы поговорим в другом уроке, но в принципе нужно знать хотя бы половину, half a cup, да, и quarter это четверть, quarter, четвертина, quarter a cup. All right, how could we measure meat and fish? So we can use packages or pack, right? We could also, here in the supermarkets, you guys can see a roll or a tube or a tub also of ground meat. Фарша, да, в роллах такие продаются для того, чтобы делать бургеры. So you can see a roll, a tube or a tub. A very interesting word for denoting the amount of meat. If it's canned, если оно у нас в консерве, so we can say a tin of ham or a can of tuna or fillet, да, филе рыбы, fish fillets. So this can be 1 fillet, 2 fillets, 3 fillets, 3 fish fillets. So fish in this case is an adjective. У нас превратилось слово рыба в прилагательное, рыбное филе. So fish fillets, a French word, французское слово, поэтому такое у него интересное произношение. Т у нас немая в данном случае. Fillet, fillet. All right. Let's have a look at some also weight conversions. So when we need the exact amount of meat, когда нам нужно четко знать, сколько там мяса, we can measure it. And so we use pounds. Мы используем фунты, pounds. So 1 pound is 450 grams. Half a pound, again, we can say half a pound or half pound of chicken, quarter pound or quarter a pound of turkey, third a pound of pork, треть фунта свинины, четверть фунта индюшки, пол фунта курятины, да, and OZ, сокращение contraction is ounces, унции. So 1 ounce is 28 grams, 5 ounces, 140 grams, 10 ounces, 280 grams. All right, so you can copy the conversions. If you ever need to convert, you can use this. So liquids, now we're going to count the liquids. So of course we can count in cups, a cup of coffee, a glass of water, or a glass of wine. So, стакан у нас может быть или бокал, в данном случае слово glass, да? А вообще стекло, да, стекло, ну, как раз оно приобрело новое значение, стакан или бокал. All right, this could be also a jar of milk, a jar, кувшин молока, or a mug, большая чашка, называется mug, a mug of beer. Again, notice the preposition of, то есть когда у нас два стоят существительных, они и остаются существительными. Предлоги всегда используются существительными, и тогда первое существительное не превращается в прилагательное. A mug of beer, чашка чего? Пива. A jar of milk, то есть если чего-то, of должно стоять. All right, we have more liquids, so we can count in gallons, в галлонах, a gallon of milk, a bottle of seltzer,
a carton of buttermilk, картонная упаковка кефира, or a pint of ice cream, a pint of ice cream, пинта мороженого. So how much is in a gallon, a pint, or a carton? Давайте выясним, сколько у нас помещается чего в пинту, в кварту или в галлон. Да? Обычно картонные вот эти упаковки как раз есть кварты, это почти что литр, то есть у нас, если их взять 4 таких вот картонных упаковки, 4 кварты, это будет почти что 1 галлон, да? 1 gallon is 4 quarts, or 8 pints. В одной пинте у нас пол-литра, а в одной чашке у нас 1 стакан почти что, да? 1 cup is 240 milliliters, 1 pint is almost half a liter, 480 milliliters, and 1 quart is almost 1 liter. So that's pretty easy, and you can study the conversion chart to get a better idea of how much we have in everything. Да, изучите эту табличку, где у нас измерения, и она вам поможет разобраться. All right, so now we're going to talk about salad greens. Очень интересно тоже, как мы меряем салаты. So this again can be a bunch, пучок, a bunch of dill, a bunch of spinach, a bunch of broccoli, пучок. Или мы помним гроздь еще. A head, головка, a head of lettuce, a head of cabbage, a head of cauliflower, a head of celery. Тоже головка сельдерея, головка цветной капусты, обычной капусты, как и в русском головка. Also, this can be a container or a bowl of salad. Такая вместительная тарелка глубокая, a bowl, да, или же контейнер, a bowl of salad, or a bag, или в кулечках тоже 2 bags of broccoli. So don't forget that those units we can count, как раз единицы исчисления мы можем считать, поэтому 2 bags. All right, also we can cut something, so when we cut something, we can have a slice. Если мы что-то режем, то у нас может быть кусочек, отрезанный кусочек будет называться slice. A slice of pizza, a slice of cake, a slice of bread. Пицца обычно неисчисляемое существительное, поэтому мы говорим a pie of pizza. Когда мы заказываем, то мы заказываем их как раз в пирогах. Да? Сколько пирогов? I want 3 pies of pizza. A loaf of bread. A loaf of bread. Это булка хлеба. Да? So bread we count as a loaf of bread, and candy, if we need just one piece of candy, so we say piece of candy, one candy. Обычно мы подразумеваем candy обычно неисчисляемое, то есть если мы хотим один кусочек, одну конфету, то мы можем сказать, в принципе, I want one candy, but this would be not that quite right. We would need to say a piece of candy, одна конфета, кусочек. All right, and a couple of more extras. This could be also a basket, scoops of ice cream, скупы, да, такие ложки круглые, красивые, которые выгребают мороженое, называется scoop. And we could have 3 scoops, 2 scoops of ice cream, a bar of chocolate, плитка шоколада, a jar, уже у нас было кувшин или как раз баночка еще это означает. So we could have 2 jars of jam and 2 knobs or 2 pats. Knobs это больше британский вариант, а pats это американский. So кусочки масла, 2 pats of butter, for example. All right, so those are some of the units and units of measurement. Как раз это были единицы измерения и просто единицы, в которых мы могли бы что-нибудь померить. И единственное, что бы я хотела еще, о чем бы я хотела сказать. So if you see 3 sugars, 1 milk, 2 coffees, right? Usually you can definitely hear this at a grocery store or a corner store or a restaurant when people make an order. Когда люди заказывают, делают заказ, особенно с напитками, 2 waters, 3 milks, right? 2 coffees, 1 milk. Что это означает? Почему они во множественном числе?
потому что, как обычно, в английском мы хотим все сократить и сказать очень быстро, и поэтому просто мы опускаем юниты, да, опускаем как раз единицы измерения. То есть we really mean 2 cups of coffee. We really mean 1 container, 1 spoon of milk. We really mean 3 spoons again, or 3 packets of sugar. But in English, we tend to say everything quickly and say as less words as we can. Мы пытаемся сказать как можно меньше, поэтому со временем опустилось, именно слова юниты, вот эти и единицы опустились, и окончание «с» пришло к этим неисчисляемым существительным. Но на самом деле это, конечно же, допустимо, это теперь норма английского языка, но помните, что это больше исключение, чем правило. So this is more an exception than the rule. So we in reality mean 2 cups of coffee, 1 container, 1 tablespoon of milk, and 3 packets of sugar. All right, so now we can count 0 to 10. We can describe the amount of food using units of measurement and preposition of. So for your homework, you guys again can study the grocery list I have for you, and you can indicate the amount of food you need. Попробуйте теперь как часть вашего домашнего задания, можете написать в комментариях, можете просто потренироваться и указать объем как раз каждой еды, каждого наименования, сколько чего бы вы хотели. Right? So remember, with count nouns, you can use numbers and you can use measurements. Вы можете указывать и использовать единицы измерения со всеми существительными. You can use units of measurement with count nouns and non-count nouns, but with non-count nouns, we cannot use numbers, right? Except when we have the exception about the milk and coffee, right? So when you are making an order. So this is list number 1, this is list number 2. Это второй слайд, можете поставить на паузу. Number 3 and number 4. So these are the slides. And again, I have the last slide are non-food items, but you could still use, again, various units to indicate the amount or the number of that stuff. All right, so that's it for today. I hope you enjoyed the class. Share your answers in the comments below, and I will see you in the next video. Bye-bye.